You're Yeah, good. we are good. Yeah, you got very nice background there. Where's Hayden? Hayden, where are you? At home? I'm just sitting at the top of the mount. Yeah. Top of the mountain. Yeah. No, we're at school at Maunganui College. Yes. So could you briefly introduce the Mount College first, and what makes your school so special compared to the boys and girls or the other co-educational college in Thailand? Sure. So I think some of the key things that make Maunganui College special in the area or different from the other schools. Firstly, we're co-educational, so boys and girls learning. We respect that's a parent preference, but we are co-educational, boys and girls. The school is 1,600 students from age 13 to 18. Olive, do you need me to take time to translate or? You're writing down, so I'll, go ahead and then I'll. Yeah. Sure. I suppose one of the other things we view as a key benefit is that we have a wide range and widespread of international students at the school. So a mix of up to 20 different nationalities. For next year, I think we have 5 Korean students, but normally we would only have about 10 maximum Korean students, and that's the same with other nationalities as well. And that's a deliberate choice by Maunganui College, because we want students to retain the integrity of integration, the experience of being with Kiwi students. And if you put too many students together of any particular nationality or language base, the natural tendency is to group together. We think it's better if the students are able to have a few friends who speak their language and share their culture, but are able to try and integrate more into New Zealand and Kiwi lifestyle and society. And it also, of course, helps improve their English. 여기는 지금 마운트 망가누이에 있는 남녀공학 학교고요. 총 학생 수는 1,600명입니다, 현재. 그러니까 이 인터내셔널 디파트먼트에 있는 이제 여러 나라에서 각국에서 이제 학생들이 오고 있는데요. 총 그 다른 민족이 20가지 내셔널리티를 가진 학생들이 모이는 곳이에요. 그래서 학교에서 항상 조심해야 하는 게 뭐냐면 인터내셔널 학생 수가 한 나라에 치중하지 않도록 각 나라마다 비슷한 서로 레이시오로, 그러니까 뭐 각각 한 5명에서 10명 정도로 해서 여러 나라 학교가 같이 밸런스 있게 균형 잡히게 있을 경우에만 아이들이 키위 아이들하고 통합도 잘 되고 다른 외국인 아이들하고의 어떤 커뮤니케이션이나 이런 부분도 훨씬 잘 된다는 거죠. Yeah. Thanks, Olive. I'll just ask Hayden to briefly also outline the specifics with regards to how we look at the academic focus for the international students, because as you're aware, we operate a slightly different system and we have that very specialist academic focus in Hayden's role. Yeah, good afternoon. So obviously we have, as Maz has already said, a range of students, and we have a range of subjects throughout the school that cater for the individual needs of students who come into the school. As part of that, we have a specialist ESOL department who look after students who have developing their English needs, and they have an opportunity of accessing English as a second language throughout their whole time at Maunganui College. As well as that, we have special classes. We band this class's students together so that they are banded in groups of similar abilities. So that's part of what we do. As I said, we have subjects which lead pathways through to universities, and students are very well looked after based on their abilities so that they can achieve what they can at Maunganui College.
And I just think if I can add to that, Olive, before you translate, it's also having Hayden in his role as kind of academic director. So he's regularly meeting with those students, reviewing their results, talking with their teachers, planning their placements for their classes, for their subject levels, for their follow-on continuation of academic learning. 지금 여기 지금 왼쪽은 이제 매즈 그 유학생부 디렉터고 오른쪽에 이제 헤이든 선생님의 역할은 뭐냐면 애카데믹 디렉터예요. 그러니까 우리 유학생들이 학교에서 필수 과목 선택 과목 결정하고 그다음 패스웨이 투 대학교 진학할 때까지 아이들의 학업 성적 관리까지를 전문적으로 이제 서포트해주는 그런 선생님이신데 아까 아카데믹 학교 수업하는 방식에 대해서도 아까 다른 학교도 마찬가지지만 이솔 전문교사가 하는 이솔 수업이 잘 마련이 돼 있고 그 다음에 이제 그게 학생들의 영어 수준별로 소규모로 이렇게 편성이 돼 한 학과목 수업이니까 이렇게 편성이 되고 있고 뭐 학교에서 지금 뭐 아이들 한 명 한 명 아이들이 학업 진도를 잘 따라가고 있는지 뭐가 부족한지 그 다음에 너는 이 과목보다는 이 과목이 더 좋아. 그러니까 서브젝트 초이스라든가 이런 부분을 계속 만나서 상담하고 관리하고 그래서 대학교까지 이렇게 모두 잘 들어갈 수 있게 학교에서 서포트를 해주고 있다. 이런 말씀하시고 있습니다. I think we recognise the importance for parents of strong academic outcomes for their children. It's not just about socialisation, learning and English improvement. Maunganui College holds one of the best pass rates for nztga levels 1, 2 and 3 in the Bay of Plenty region. And we have a significant number of students who go on to further education at all universities throughout New Zealand. 지금 이제 학업 성취도 이제 마운트 칼리지가 사실 한국 아이들이 그동안 좀 많지 않았어요. 평균 가장 많을 때가 10명이고 내년에 아마 4-5명 정도밖에 없을 것 같은데 사실 고등학교 1, 2, 3학년도의 학업 성취도 NCEA라는 커리큘럼 시험으로 봤을 때 보면은 타우랑가에서 레벨 1, 고1부터 고3까지 성적은 좀 최상위에 속하고 있는 남녀공학 학교예요. 그리고 이제 이렇게 고등학교 졸업하고 뉴질랜드의 모든 대학교, 심지어 뭐 다른 나라 대학교 물론 당연히 응시 가능하고요. Yeah. You could a bit more about subject section. Okay, so when the students come into the school, they get a chance to choose subjects that they would like to do. We test the students to see where they are at in regards to their levels of English, their levels of maths in particular. And then we give the students quite a detailed lot of information about what the different subjects entail. As part of that, the discussions are also based around whether the students, their outcomes for how long they want to be at Maunganui College for. So for some students, that is a case of choosing an academic pathway in order to reach the necessary standards to go to university. As part of my role is that I deal with working with those students and talking with those students to allow them to have the opportunity to access that pathway to potentially go to university. 지금 헤이든 선생님 설명하시는 게 뭐냐면요. 이 학교에서 이 아카데믹 부분을 이제 아이들한테 보조를 해주고 서포트를 해줄 때 처음에 아이들이 도착하면 먼저 테스트를 하고요. 이 테스트 결과에 따라서 과목을 선택을 해요. 근데 과목을 선택을 할 때도 그 개개 과목이 어떤 특성을 가지고 성질을 가지고 있는지 아이한테 어느 과목을 선택하는 것이 좋은지 하는 이런 학과목 상담을 굉장히 디테일하게 자세하게 해주신다고 그래요. 그리고 이제 또 하나 중요한 거는 아이가 이제 단기로 학교에 있을 건지 아니면은 여기서 이제 고등학교를 졸업하고 대학을 갈 건지에 따라서 아이들이 이제 선택하는 기준이나 이런 과정이 다 달라지기 때문에 그 기간이나 그다음에 아이들의 이제 그 뭐 방향 이런 거에 따라서 짜임새 있게 이제 개개별에 맞는 그런 아카데믹적인 컨설테이션 상담을 해주신다는 거죠. 네. Yep.
And I think finally, just before, unless there's questions that parents have, the other thing is the holistic approach to a student's enrolment at Maunganui College. Yes, academics are very important and our primary focus. We are a school, but we're also very concerned about the general well-being of students. So students are encouraged to join a co-curricular or an extracurricular activity, be it through the music department or a sports team. Sometimes that can be within the community and we can help facilitate that. Otherwise it would be through school. And of course, developing friendships and socialization as well in the school environment. 근데 지금 뭐 뉴질랜드 교육이 사실 이제 전인 교육이라고 그러죠. 홀리스틱 어프로치라고 그러는데 뭐 전인 교육이 공부만 잘하는 아이들이 중요한 게 아니고 그러니까 뭐 올라운드죠. 그러니까 스포츠, 뭐 문화, 뭐 아트, 그 다음에 특히 이제 커뮤니티에 대한 봉사 활동, 커뮤니티, 뭐 그 다음에 이제 그런 사회적인 원만한 관계를 맺을 수 있는 인성, 뭐 이런 교육도 굉장히 중요하기 때문에 이런 전체적인 전반적인 것들을 다 아울러서 학교에서 학생들이 교육하고 있다 이렇게 그렇게 말씀하셨습니다. Thank you. So I would like to use any remaining time if there are any questions that parents have, either about Maunganui College or schooling in general, unless there's anything else you'd particularly like us to cover. I would like to ask you actually one question, because especially in college, their age group is quite difficult to make friends when they just arrive with very little English. How do your international support students with very little English, and how do you approach them to make friends? Yeah. So within the learning class environment, particularly students who are arriving in year 9, which is the optimum time if you have not already been studying at an intermediate school, then year 9, age 13 is the optimum time to arrive, because everybody is new together. Even the New Zealand students, they are all starting high school together, and there is a chance for new friendship development and dynamics. They're coming from different intermediate schools, different parts of the city, and so that is an opportunity for those relationships to be formed. So within the general school body, there is quite a lot of focus at year 9 of connecting, making relationships, making friendships, both amongst the international students, but also with the local domestic students. Then because our program numbers, particularly for students who have a lower level of English, is quite small, we do it more, if the student would like a buddy, then we can organise a buddy. It tends to be a little bit more organic though, in terms of making sure that the teacher aide is in the class, that the student has someone to sit to, and just trying to make those connections with teenagers. They don't like to feel like they're being forced into anything. So if it can happen organically and they appear to be leading the charge, that's how we then try and get in around and support that, or identifying through getting to know them, their particular hobbies and interests, and teaming them up with someone else who has those hobbies and interests as well. Friendships then form themselves. We can't make that happen. That has to be, the coming together of the two different friends. So we create the environment for the friendship. And I guess just to add to that, that's one of the reasons we really push for students to get involved in extracurricular activities, whether it be music things, groups within school, or sports groups within school, sports teams, because that's often as well where students will meet similar-minded people. 지금 뭐 처음에 말씀하시는 건 아무래도 2년 9이 학교를 새로 시작하는 거니까 2년 9 때 와서 아이들이 친구를 새로 만날 때 시작하는 게 가장 이상적이긴 하지만, 우리가 지금 2년 10 중간이나 이때쯤 2년 11에서 뭐 한 학년 낮춰서 2년 10으로 가고 뭐 이렇게 하기도 하는데, 학교에서 뭐 이 나이 또래 아이들의 친구들을 막 뭐 너랑 사귀라 이렇게 하지는 못지만, 그런 기회, 환경을 좀 만들어주는데 유학생부에서 많은 노력을 한다 이렇게 말씀을 하시는 거거든요. 아까 마찬가지로 스포츠팀에 가입하거나 뭐 밴드부에 들어가거나 미술반이라든가 그런 학교 안에 클럽 활동, 아니면 학교 방과 후에 특별 활동, 이런 것들을 통해서 자연적으로 조금 이렇게 친구들을 만들어주는
기회가 좀 다양하게 있을 거고 학교에서 해주는 게 어려울 때는 교내에서는 버디 친구들도 이렇게 좀 같이 매칭해주고 그 다음에 흥미하고 취미가 맞는 그런 아이들하고 이렇게 좀 묶어서 예를 들어 인터내셔널 안에서도 있을 수도 있고 그러니까 뉴질랜드 그 자기 학과목 교실에서도 있을 수 있고 보조교사가 학교 교실로 들어가서 서포트도 좀 해주고 이렇게 한다고 지금 얘기를 하고 있어요. 그래서 이제 와서 시간이 그러니까 보통 보면은 이제 한국 아이들이 많지 않기 때문에 사실 우리 한국 아이들하고 보내는 시간보다는 전 세계 나라에서 온 친구들, 그 다음에 뉴질랜드 뭐 친구들하고 계속 찾아다니면서 자기가 스스로 관계를 맺는 노력들도 굉장히 중요하다고 생각해요. 질문 있나요? Any questions from Korea? 질문 혹시 있어요? 마운트 칼리지? 아니요. 없어요? 없어요. 네네. 아까 지선님도 뭐 질문 없어요? 마운트 망가누이 칼리지는요, 저희 유학원에서 한 차로 20분 정도 저는 거리고요. 10분이면 갔죠. 10분 갔죠. 예, 10분. 마운트 망가누이가 이제 타우랑가하고 인접한 지역인데 아무래도 거의 바닷가에 있어요. 바닷가 쪽의 지역이고, 그 다음에 이제 저희들이 학생들을 이쪽을 권장하는 경우에는 영어 실력이 조금 있는 경우라든지 아니면 성향이 좀 굉장히 개방적이고 독립적이고 한국 아이들이 너무 많지 않은 곳을 원하는 경우에 이쪽을 많이 좀 권장을 하고 있어요. 근데 사실 요번에는 그렇게 영어 실력이 높지 않고 약간 내성적인 편이었는데도 요번에 가서 지금 물론 어머님하고 같이 오시긴 했지만 굉장히 적응 잘 하고 있거든요. 그러니까 이게 정말 So, Beth, could you please briefly introduce your homestay system? How do you accommodate international students? Certainly. So there's different ways. We have students who live with a parent. And those parents are included with all of the activities that we do with our host family parents as well. So welcome barbecues, end of year celebrations, those sorts of things, and within the general school body. So when the full school welcome is happening and things like that, parents are included the same as host parents are. Some have a family member or a close friend or relative, and they live with that person as a designated caregiver. And then the remaining students who are here by themselves will live in a host family. So we have a full-time permanent homestay manager who does all of the selection and screening for the host families. We are fully code compliant, and so she is out visiting the families. If students have any issues or problems, she is here at school every day so they can come and talk with her. She's out currently at the moment doing home visits, so she will visit the student and the host family each term and report back to the natural parents via our agent partner with regards to how everything is going, because we completely understand, you know, Hayden has children, I have children. For your child to be being cared for by someone else really, you know, speaks to your heart and is priority number one. If they are well looked after, they will do well at school. So we know that is a huge focus and a concern for parents. Jen, the homestay manager, has a great success rate. I think she normally only has to change maybe 1 or 2% of students. So she's really successful at matching the students to the host families. And sometimes that 1 or 2% that need to change, it might be that there's not anything wrong. It can just be that sometimes initial cultural expectations or settling into a new school environment, a new home, can be a little bit too much. And so then if we really can't make it work between the student's not happy, and the host family, then we just make a change. And sometimes the second family will go much better because the student has a better idea of what to expect, what is normal in a New Zealand family, etc. And we have many skilled and loving and caring families who look after our students. And they are also supported 24/7 by a member of the international department team. 지금 홈스테이 우리가 이제 우리 큰 아이들 올 때 이제 부모님하고 오는 아이들은 부모님도 같이 학교 행사에 많이 참석을 하고 있고, 그다음에 하숙집, 그러니까 홈스테이 집에서 있는 학생들도 홈스테이 가족들이 현지 부모로서 모든 학교 행사에 같이 동참을 하고 있어요. 그래서 여기도 이제 풀타임 그 홈스테이 매니저 코디네이터 선생님이 계시고
그분이 아이들이 원하는 거를 최대한 듣고 가장 좋은 이상적인 홈스테이 집으로 이제 배정을 해주고, 만약에 이제 적응하거나 여러 가지 이제 문화적인 거, 언어적인 거, 이런 사소한 것들로 인해서 조금 불화가 있을 때는 가서 조정해주고, 그 조정이 안 되면 다른 홈스테이 집으로 다시 이사도 해주면서 아이들이 편안하게 뭐 학교 생활할 수 있게 좀 도와주고 있죠. 가장 중요한 게 아이들이 가장 모든 학교, 타우랑가 모든 학교들은 이제 뉴질랜드 교육부에 패스토럴 케어라고 해서 어떤 지침이 있어요. 유학생들을 위해서 꼭 제공해야 될 보호 관리 지침이라는 데 사인을 한 학교들이에요. 그래서 항상 교육부에서 감사도 내려와요. 그 유학생들을 잘 관리하고 있는지, 생활 지원 잘 하고 있는지, 이런 것들이 이제 가정 방문 등을 계속 하면서 이제 관리를 하고 있죠. 그래서 24시간 주 7일 그 홈스테이 매니저 선생님들은 학생들하고 항상 연결이 돼 있어요. 물론 가장 중요한 건 우리 유학원 직원들이겠죠. 근데 학교와 홈스테이 가족과 우리 유학원 직원들이 서로 이렇게 연결이 잘 돼 있고 소통하고 있기 때문에 아이들 잘 보살펴주고 있어요. 잘 관리되고 있습니다. Oh, miss, it's a time runs out actually. Time's up, I know. Thank We you. go so quickly. Yes, exactly. Thank you Yeah. very much and for your Yeah. attention. Yeah, we recorded this one, so Yeah. we are going to upload this video on our YouTube channel later. Okay. Right. Thank you so Thank much. you. Have a lovely afternoon.